nuklear dan kolpoklesis. Dan pada pagi hari ini kita berlanjut dengan acara webinar dan workshop penjahitan robekan perineum. Acara JPMT ini merupakan kegiatan ilmiah rutin yang setiap tahun kita selenggarakan dari Divisi Urogynecology, Bedah Rekonstruksi, Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat, Keperawatan Universitas Gadjah Mada, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, Yogyakarta. Kami mendapat laporan dari panitia bahwa peserta yang telah mendaftar untuk acara webinar pagi ini mencapai 246 peserta. Suatu animo yang luar biasa. Kami ucapkan terima kasih telah bergabung pada acara kami pada pagi hari ini. Dan dalam webinar pagi hari ini akan ada 3 topik yang sangat menarik. Yang pertama terkait dengan peran vitamin D pada kondisi disfungsi dasar panggul. Kemudian ada topik terkait dengan penggunaan ultrasound untuk evaluasi dari anal sphincter kompleks dan evaluasi pada lesi periuretra yang akan disampaikan oleh pembicara dari China. Nanti untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan materi dari para pembicara kita pada pagi hari ini. Rekan dokter sekalian yang berbahagia, sebelum acara kita mulai pada pagi hari ini, marilah sebagai pembuka kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Atas terselenggaranya acara JPMT ini, izinkan kami mewakili Ketua Panitia, Ketua Divisi Urogin Rekonstruksi FKKMK UGM, untuk mengucapkan terima kasih atas dukungan pada Bapak Ibu semua, terutama pertama kepada Dekan FKKMK UGM, kedua Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, Ketua Departemen, Ketua KSM Obgyn FKKMK UGM, Ketua Prodi PPDS 1, Obgyn FKKMK UGM, Ketua Prodi PPDS 2, Obgyn FKKMK UGM, Ketua Divisi Urogin Bedah Rekonstruksi FKKMK UGM, para pembicara dan segenap panitia serta sponsor yang telah mendukung acara kita, yaitu dari DPS Kolab, Minre, B. Brown, Dexa Medica, dan Kombifar. Dan tentunya kepada para peserta yang telah bergabung dalam acara JPMT ini. Akhir kata, jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, kami mohon maaf. Selamat mengikuti seminar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita langsung mulai saja. Izinkan saya untuk memoderatori acara webinar pada pagi hari ini. Untuk webinar pada pagi hari ini kami akan bagi menjadi 2 sesi begitu. Sesi pertama akan disampaikan oleh Dr. Raden Mas Soni Sasotya, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis urogin rekonstruksi dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung, Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Beliau akan menyampaikan topik terkait peran vitamin D pada kondisi disfungsi dasar panggul. Sebelum beliau menyampaikan materi beliau, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae beliau. Saat ini Dr. Soni, panggilan beliau, dari tahun 2004 sampai sekarang merupakan dosen di Divisi Urogin Bedah Rekonstruksi, Departemen Obgyn, Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin, Bandung. Pada tahun 2019 sampai sekarang, beliau dipercaya menjadi Ketua Pengurus Daerah POGI, cabang Jawa Barat, dan tahun 2019 sampai sekarang beliau juga menjadi Ketua Pokja dari Estetik Ginekologi, Himpunan Urogynecology Indonesia. Dr. Soni, kami berikan sesi ini kepada Anda, waktu presentasi 15-20 menit. Silakan Dr. Soni. Ya, terima kasih Dr. Akbar atas kesempatan yang diberikan. Sebelum ini saya izin share screen terlebih dahulu ya. Sudah terlihat? Sudah ya Dr. Akbar? Sudah Dok, silakan Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Panitia Jogja Pelvic Roll Meeting, Meet the Expert, Dr. Adi, dan Kepala Divisi Urogynecology Rekonstruksi Dr. Ring Pangastuti,
atas undangannya untuk diberikan kesempatan untuk memberikan materi mengenai peranan vitamin D dalam disfungsi dasar panggul. Bahwa penyebab prolaps organ panggul atau disfungsi dasar panggul itu multifaktorial, tetapi yang menjadi faktor risiko mayor adalah persalinan pervaginam dan faktor usia. Jadi sampai saat ini bahwa penata laksanaan prolaps organ panggul itu masih bersifat operatif, yaitu dengan operasi rekonstruksi, namun ternyata rekurensinya untuk terjadi prolaps pasca rekonstruksi ini cukup tinggi, yaitu berkisar 25-37%. Ini gambar yang berikut ini menandakan bahwa patogenesa dari prolaps panggul yang menjadi faktor risiko mayor adalah salah satunya persalinan pervaginam, di mana pada saat terjadi persalinan pervaginam yang pertama kali terutama terjadi robekan dari otot levator ani ataupun cedera dari otot levator ani yang ini mungkin bisa menimbulkan jejas ataupun gejala sekuel. Ternyata dari 15-30% ini tidak terjadi perbaikan pada proses regenerasi otot levator ani ini, sehingga ini menjadi faktor predisposisi untuk terjadinya disfungsi dasar panggul di kemudian hari. Sampai saat ini memang belum ada upaya-upaya yang optimal dan sedang dicari bahwa pencegahan progresif untuk sedang banyak dilakukan penelitian. Seperti kita tahu bahwa prevalensi definisi vitamin D ini di seluruh dunia cukup tinggi. Dan sangat penting adalah vitamin D ini mempunyai fungsi untuk integritas kerja otot yang optimal. Insidensi dan prevalensi definisi vitamin D ini tinggi pada penderita prolaps organ panggul pada perempuan menopause. Dan baru-baru ini banyak penelitian mengenai peranan suplemen vitamin D yang berpotensi memberikan proteksi terhadap tendon, ligamen, atau jaring ikat, dan efek terhadap otot lumbar. Ini adalah salah satu gambaran metabolisme vitamin D, di mana vitamin D yang didapatkan baik itu dari sinar matahari, yang disintesis di kulit, maupun yang diabsorpsi dari makanan ataupun suplemen ini, dalam tubuh akan diubah di liver dan sel-sel lainnya menjadi kalsidiol, dan kemudian kalsidiol ini akan mengalami metabolisme di ginjal akan menjadi 1,25 dihidroksi vitamin D3 yang kalsidiol yang merupakan metabolit aktif, dan peranan fungsi metabolit aktif ini dalam target organ ini dibutuhkan vitamin D reseptor yang seperti salah satunya adalah di dalam otot lurik. Kebutuhan harian vitamin D ini ada berbagai macam tergantung usia, dan pada umumnya rata-rata adalah sampai 4.000. Jadi kebutuhannya, terutama pada pemberian pada usia-usia lanjut itu kebutuhannya sampai 4.000, dan pemberian vitamin D itu disarankan tidak melebihi 4.000 unit per hari. Defisiensi vitamin D ini banyak ditemukan di negara tropis, meskipun Indonesia adalah negara tropis, yang terutama pada ibu hamil 85%, sedangkan pada perempuan usia lanjut di atas 63%, sedangkan pada lansia sampai 78,2%. Gejala kekurangan vitamin D tidak khas sebetulnya ya. Yang ini saya lingkari bahwa kelemahan otot adalah merupakan salah satu gejala defisiensi vitamin D. Bagaimana vitamin D ini berperan pada proses regenerasi otot? Pada gambar yang sebelah kiri adalah bahwa pada vitamin D, defisiensi vitamin D, apabila terjadi cedera otot, maka defisiensi akan terjadi di disfungsi dari mitokondria, sehingga ada penurunan dari produksi ATP yang ini akan meningkatkan reaksi oksidatif dari produksi, sehingga akan menimbulkan muscle atrofi dan muscle bulging. Sedangkan pada kadar kecukupan vitamin D akan menyebabkan
kondisi yang sehat dari mitokondria ini sehingga oksidatif ini, produksi oksidatifnya menurun, reaksi oksidatif juga menurun, dan kejadian atrofi dari otot dan akan menurun sehingga fungsi vitamin D, fungsi otot ini akan meningkat. Bagaimana peranan vitamin D pada proses regenerasi otot ini? Salah satunya adalah bahwa vitamin D dalam bentuk aktif itu akan berikatan dengan vitamin D reseptor dan ini akan mempengaruhi proses diferensiasi pada sel satelit yang merupakan prekursor dari sel otot, sedangkan dan vitamin D ini akan berikatan di dalam sel satelit ini sehingga akan terjadi proses regenerasi otot. Pada definisi vitamin D ini, jumlah serabut otot tipe 2 lebih rendah, seperti otot dasar panggul, pada umumnya merupakan otot tipe 2, dan kelemahan otot ini jelas tidak hanya pada kasus definisi yang nyata, tetapi juga pada kasus kekurangan vitamin D, insufisiensi. Pada panggul terjadi fibrosis dan degenerasi jaringan ikat pada dinding vagina, dan akumulasi memperburuk perubahan degeneratif pada jaringan ikat. Kemudian pada perempuan dengan prolapsa panggul memiliki lebih banyak kolagen tipe 3 daripada perempuan tanpa prolapsa, dan ini sehingga menimbulkan rasio kolagen terhadap kolagen menurun. Disfungsi dasar panggul termasuk inkontinensia urin, ALV, dan masalah pengisian ataupun urusan kandung kemih ini pada saluran cerna bagian bawah ini berkaitan dengan kelemahan otot dasar panggul yang secara klinis ternyata dipengaruhi oleh kadar vitamin D serum yang rendah. Reseptor vitamin D ternyata dari beberapa penelitian ini, reseptor vitamin D itu dapat diidentifikasi di otot-otot detrusor. Kemudian secara in vitro pada studi kultur ini menunjukkan bahwa vitamin D dapat mempengaruhi kekuatan otot dengan mempengaruhi proliferasi dan diferensiasi sel dan ukuran dari serat otot. Hal ini akan melindungi untuk mencegah terjadinya degradasi otot. Oleh karena itu, mungkin vitamin D dapat berperan dalam efisiensi fungsi otot yang berbeda dari peran kalsium dalam kontraktilitas otot. Ini adalah salah satu gambaran bagaimana peran vitamin D setelah berikatan dengan vitamin D reseptor ini, dia memiliki adalah jalur non-genomik yang biasanya ini terjadi secara cepat untuk berfungsi untuk diferensi dan proses, sedangkan jalur genomik ini akan memasuki jalur genomik sehingga terjadi proses proliferasi dan degenerasi dan regenerasi darah otot. Seperti kita katakan bahwa setiap terjadi cedera otot itu akan merangsang siklus Notch untuk proliferasi ini, yang itu dengan merangsang sel satelit untuk terjadinya diferensiasi dan proliferasi sehingga terjadi regenerasi otot. Ini penelitian yang dilakukan bahwa untuk melihat bagaimana peranan vitamin D pada otot levator ani, di mana pada penelitian ini diberikan vitamin D selama 3 bulan pada penderita prolapsa amgal panggul, kemudian setelah pemberian 3 bulan dilakukan operasi dan biopsi pada otot levator ani untuk melihat bagaimana peranan vitamin D dalam proses regenerasi ini, di mana pada penelitian ini ditemukan peningkatan dari kadar VDR otot dan VDR myode yang merupakan suatu protein pada proses regenerasi otot, sehingga terjadi, sedangkan pada jalur fungsional yaitu non-genomik itu setelah pemberian vitamin D dan vitamin D telah berikatan dengan vitamin D reseptor yang berada di sirkulasi darah akan mengalami translokasi kepada sirkulasi darah sehingga menimbulkan jalur non-genomik yang akan juga meningkatkan fungsi dari kekuatan otot levator ani. Ini adalah hasil penelitian didapatkan bahwa memang meskipun pada penderita prolapsa amgal panggul terjadi perbedaan pada ekspresi vitamin pada yang mendapatkan suplementasi vitamin D dan tanpa vitamin D terjadi perbedaan, namun tidak bermakna ini dapat diterangkan bahwa pada kasus-kasus atau pada penderita pada manusia usia lanjut bahwa kadar vitamin D reseptor itu lebih rendah dibanding pada usia-usia produktif.
Ini adalah penelitian dilakukan pada postpartum pada kelompok yang diberikan suplementasi vitamin D dan tanpa dengan defisiensi vitamin D tanpa dengan ternyata memang terjadi perbaikan kekuatan otot pada penderita atau pada perempuan postpartum yang mendapatkan suplementasi vitamin D dengan dilihat dengan penelitian clinical assessment dengan menggunakan perineum itu dari peningkatan otot levator ani kontraksi. Sedangkan pada yang defisiensi vitamin D ini terjadi vulnerable muscle yang ternyata kontraksi otot levator aninya lebih rendah, dan ini merupakan faktor predisposisi terjadinya prolapse organ panggul di kemudian hari. Ini beberapa penelitian dilakukan oleh beberapa baik Biskop, Brunner, Feher, dan Cheng, dan Prof. Setiati di FKUI mengadakan kalsidol dengan dosis 0,5 mikrogram pada penderita lansia selama 3 bulan. Ternyata terdapat luaran yaitu peningkatan kekuatan hand grip yang bermakna pada kelompok intervensi dengan P kurang dari 0,01. Ini penelitian yang dilakukan oleh kami di Rumah Sakit Hasan Sadikin melihat efek dari vitamin D analog yaitu alfa kalsidol itu terhadap otolevator ani pada penderita prolapse organ panggul, di mana hasilnya ini dikatakan bahwa vitamin D analog atau alfa kalsidol suplementasi ini akan meningkatkan otolevator ani, kekuatan otot dan hand grip pada penderita prolapse organ panggul. Ini menunjukkan terjadi korelasi yang positif yang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan otot levator ani ataupun hand grip muscle itu pada penderita prolapse organ panggul yang setelah mendapatkan alfa kalsidol atau vitamin D analog selama 3 bulan. Penelitian lainnya adalah di Korea bahwa untuk melihat status vitamin D dengan memeriksa vitamin D reseptor secara PCR yang berkaitan dengan disfungsi dasar panggul pada perempuan usia lanjut, bahwa disimpulkan bahwa pemeriksaan vitamin D level ini akan menunjukkan bahwa dengan pemeriksaan PCR ini menunjukkan yang berkaitan dengan pelvic floor dysfunction risk. Penelitian lain yang dilakukan di Universitas Brawijaya dari Dr. Rahajeng untuk dengan melihat efek suplementasi vitamin D terhadap elastin dan koladin ekspresi secara in vitro pada studi prolapse organ panggul prevention, yaitu dilakukan pemberian suplementasi vitamin D. Ternyata dari hasil penelitian ini terdapat efek yang positif pada elastin dan kolagen ekspresi yang dilakukan secara in vitro pada ligamentum sacrouterina. Hal ini menandakan bahwa pemberian vitamin D itu dapat berfungsi untuk mempertahankan atau mencegah terjadinya prolapse organ panggul. Bagaimana keamanan vitamin D sendiri? Efek toksik vitamin D akan terjadi hiperkalsemi yang akan menimbulkan kalsifikasi pembuluh darah dan jaringan sehingga dapat menimbulkan kerusakan jantung, pembuluh darah, dan ginjal. Selain itu, European Food Safety Authority pada tahun 2012 dan Institute of Medicine 2010 menetapkan bahwa batas konsumsi vitamin D adalah 4.000 internasional. Sedangkan no absorbed adverse effect level untuk vitamin D adalah 10.000 unit per hari. Dan kadar vitamin D dalam darah apabila melebihi 100 nanogram per mililiter bisa berisiko menyebabkan efek samping atau toksisitas. Analog vitamin D seperti yang sampaikan tadi, yaitu salah satunya alfa kalsidol ini merupakan kandidat yang menjanjikan untuk intervensi farmakologis dengan efek positif terhadap fungsi otot serta kapasitas postural yang mengurangi kemungkinan jatuh. Selain itu, alfa kalsidol itu sendiri memiliki beberapa keuntungan dibandingin vitamin D kolekalsiferol, seperti mekanisme aksinya yang independen dari renal 1 alfa hidrolase, sehingga pemberian alfa hidrol juga efektif pada kasus-kasus dengan resistensi vitamin D reseptor, terutama pada usia lanjut dan memiliki risiko terjadinya hiperkalsemi yang rendah dibanding dengan kalsitriol. Ini di literatur dikatakan bahwa
vitamin D ini terutama pada pemberian D analog alfa kasidol ini dapat diberikan merupakan pemilihan vitamin D terutama pada usia lanjut pada kasus-kasus osteoporosis. Jadi sebagai take home message pada hari ini bahwa disfungsi dasar panggul yang berkaitan dengan pelemahan otot dasar panggul secara klinis ternyata dipengaruhi oleh kadar vitamin D serum yang rendah. Insidensi prevalensinya cukup tinggi pada perempuan menopause dengan penderita pelemahan panggul, dan pemberian alfa kasidol dapat digunakan sebagai terapi suportif pada perempuan menopause untuk mencegah progresivitas disfungsi dasar panggul akibat kerusakan otot dasar panggul. Demikian Dr. Akbar saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sony atas materi kuliah yang sangat menarik ya, saya pikir, karena ternyata vitamin D pengetahuan kita dulu kan terbatas hanya untuk fungsi tulang begitu ya dok, kemudian imunomodulator, kemudian sebagai antioksidan, ternyata juga berperan terhadap kekuatan atau kekuatan proses proliferasi, diferensiasi begitu dari sel otot dasar panggul. Baik dok, kita sekarang beranjak ke sesi diskusi. Kita punya waktu sekitar 10 mungkin sampai 15 menit untuk sesi tanya jawab ini. Mungkin bagi para peserta webinar yang ingin bertanya, boleh menuliskan pertanyaannya di chat box. Nanti akan kami bantu untuk membacanya, atau bisa bertanya langsung dengan menekan tombol raise hand begitu. Nanti silakan bisa bertanya langsung kepada Dr. Sony. Apakah sudah ada pertanyaan dari para peserta? Dari chat box sepertinya, coba saya baca dulu dok. Sepertinya belum ada gitu. Atau ada para peserta yang ingin bertanya langsung, silakan ke Dr. Sony, bisa raise hand begitu. Oke, kalau belum ada, saya izin bertanya dulu ya dok. Ya. Ya, baik. Terima kasih dok. Ini tadi dokter menyampaikan bahwa salah satu faktor risiko terbesar dalam terhadap kondisi prolaps organ panggul itu yaitu proses persalinan, terutama di persalinan pertama ya dok. Persalinan anak pertama itu merupakan faktor risiko terbesar begitu ya. Nah jadi dengan adanya hasil penelitian-penelitian terkait efek vitamin D pada disfungsi otot-otot dasar panggul, apakah dokter bisa menarik kesimpulan kalau misalnya nanti vitamin D ini bisa kita berikan sebagai suplementasi kepada ibu hamil begitu ya dok? Dengan kalau misalnya memang iya, kira-kira dosis berapa begitu, kemudian bisa dimulai pada kehamilan trimester keberapa gitu dok? Dan diberi dalam waktu berapa lama dok? Mungkin itu dok. Ya, terima kasih. Memang saat ini pada wanita-wanita hamil, seperti saya sampaikan tadi, 80% perempuan hamil, terutama di Indonesia, itu terjadi defisiensi vitamin D ya, vitamin D. Dosis yang diberikan memang bervariasi, ada yang menyampaikan 400 sampai 1000 internasional unit. Ya. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rizkar di bagian Urogynecology untuk menilai pada perempuan yang sebelumnya bahwa pada perempuan hamil itu dengan defisiensi vitamin D akan dengan pemberian pada saat itu Dr. Rizka memberikan 1000 internasional unit pada penderita vitamin D. Perempuan hamil itu dinilai terjadi robekan perineumnya dan kekuatan otot perineumnya ternyata pada penderita penderita yang dilakukan pemberian suplementasi vitamin D selama hamil dan pasca salin itu dinilai secara pemeriksaan dengan MIOD dan Urogynin ternyata terjadi peningkatan pada kelompok yang diberikan suplementasi dan kekuatan otot levator aninya juga lebih tinggi dibanding yang tidak terjadi yang tidak diberikan vitamin D. Jadi sesegera mungkin memang sebaiknya pada wanita hamil itu diperiksa kadar vitamin D-nya ya sebelumnya ya. Dan pemberian itu sebaiknya memang berdasarkan kadar vitamin D yang ada dalam darah dari perempuan hamil. Jadi, harus sesegera mungkin diberikan.
Ya, selain punya manfaat yang lain, vitamin D seperti ada penelitian dari feto maternal bahwa pada penderita-penderita defisiensi vitamin D terjadi kecenderungan jadi ke penyakit lain pada kehamilan, ya, misalnya yang dilakukan penelitian di Bandung itu mengenai vitamin D reseptor pada penderita akreta dan tanpa akreta itu terjadi perbedaan. Ya. Jadi banyak manfaatnya vitamin D pada ibu hamil sehingga sesegera mungkin diberikan. Mungkin gitu. Terima kasih. Baik dok, terima kasih atas jawabannya. Ini sudah masuk beberapa pertanyaan. Saya bacakan dulu. Yang pertama dari Dr. Hari Paraton, dokter konsultan dari Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mengetahui bahwa reseptor vitamin D masih cukup efektif pada wanita menopause? Terima kasih dok. Monggo dokter Fani bisa langsung dijawab. Ya, jadi memang sulit ya untuk menentukan vitamin D. Jadi vitamin D reseptor itu, terutama vitamin D reseptor dalam serum itu memang berkembang terdapat di berbagai macam organ sebetulnya ya, berbagai macam organ. Jadi memang sulit kita menilai, Pak. Tetapi dari literatur yang didapatkan bahwa pernah dilakukan penelitian secara in vitro pada tikus bahwa pada tua ternyata vitamin D reseptor itu lebih rendah, ya, lebih rendah kadarnya, dan respon terhadap pemberian vitamin D, suplementasi vitamin D itu ternyata tidak terlalu berbeda bermakna, ya. Jadi memang reseptor pada penderita menopause, perempuan menopause itu kemungkinan rendah. Ini seperti halnya mungkin bisa diasosiasikan atau diasosiasikan dengan reseptor estrogen, ya. Mungkin dikatakan bahwa pada perempuan menopause itu memang reseptor estrogennya juga menurun, ya, sehingga seperti kita ketahui bahwa vitamin D itu merupakan prohormon, ya, bukan salah satu vitamin D sendiri, tapi dia merupakan prohormon, sehingga memang sebaiknya pemberian suplementasi vitamin D itu harus dilakukan sejak dini pada penderita defisiensi vitamin D, sehingga akan meningkatkan vitamin D reseptor di target organ. Begitu dong. Jadi memang yang kami lakukan di Rumah Sakit Hasan Sadikin pada penderita pengamalan panggul, memang kita melakukan biopsi otot levatorani pada saat operasi pengamalan panggul dan dinilai kadar vitamin D reseptornya dibandingkan yang diberikan vitamin D dan tanpa diberikan vitamin D, meskipun tidak terdapat perbedaan bermakna di antara itu. Dan ini menunjukkan bahwa memang pada awalnya kedua penderita pengamalan panggul itu mungkin VDR-nya rendah. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa kemungkinan pada perempuan menopause ini sudah terjadi resisten terhadap suplementasi vitamin D dilihat dari kadar VDR-nya yang rendah. Demikian mungkin bisa saya jelaskan. Baik, terima kasih dok atas jawabannya. Jadi melanjutkan pertanyaan tadi, berarti kalau begitu, ini ada pertanyaan dari Dr. Heri Prabowo. Berapakah target kadar serum vitamin D yang efektif untuk mencegah prolaps, dok? Jadi kan tadi dokter bilang kalau memang reseptor pada usia tua rendah, kita bisa antisipasi dengan pemberian kadar vitamin D mungkin dosis yang lumayan tinggi begitu, dok. Kira-kira ada target minimal berapa, dok, kadar serum vitamin D ini? Jadi kan ada kadar vitamin D yang ada insufisiensi, defisiensi, dan normal. Normal itu di atas range di atas 30, defisiensi di bawah 3. Insufisiensi di bawah 20 dan defisiensi di bawah 15. Mengenai dosis vitamin D yang diberikan, jadi pada beberapa penelitian
vitamin D yang diberikan itu yang dianjurkan adalah bentuk alfa kalsidol atau vitamin D analog yang tidak di metabolisme di ginjal itu, sehingga dalam bentuk aktif ini dengan dosis yang beredar atau yang ada di pasaran itu dosisnya ada 0,25 mikrogram, 0,5 dan 1 mikrogram. Jadi pemberiannya kalau melihat penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya, baik itu di Indonesia ataupun luar, bahwa pemberian 0,5 sampai 1 mikrogram itu cukup untuk memberikan efektivitas terutama pada kelemahan dari otot-otot. Jadi memang sebaiknya sebelum pemberian itu kita lakukan pemeriksaan kadar ya. Nanti bibi nyimpen habis aja. Ntar aku mau pulang tuh Ya, terima kasih dok. Jadi yang diberikan itu analog vitamin D ya dok, alfa kalsidol ya? Ya, alfa kalsidol. Itu yang dianjurkan untuk pada lansia terutama ya. Oh, berarti tapi tidak menutup kemungkinan untuk bentuk yang lain bisa ya dok? Misalnya kan bisa, tapi kan harus diperiksa dulu. Umumnya kan terjadi insufisiensi renal pada penderita lansia. Jadi untuk mencegah terjadinya hiperkalsemi ya. Jadi penelitian dari Prof. Setiati ternyata kejadian hiperkalsidol pada usia lanjut itu ternyata rendah ya. Jadinya untuk mencegah itu salah satunya. Baik dok, terima kasih. Saya lanjutkan pertanyaan lagi dok. Ini dari Dr. Yosi Ridinal. Beliau ini dari Dr. PTT Puskesmas Ngabang, Kabupaten Landa. Izin bertanya, apakah untuk kebutuhan rata-rata vitamin D orang Indonesia umumnya sama dengan yang di bagian barat dan di bagian timur, di Indonesia Barat atau Indonesia Timur? Dan ini tadi mungkin sudah untuk yang berikutnya tadi menanyakan dosis tadi mungkin sudah dijawab oleh Dr. Sani. Bagaimana dok untuk predisposisi ras mungkin ras untuk Indonesia Barat atau Indonesia Timur apakah sama dok? Ya sebetulnya begini, Indonesia itu kan sebetulnya daerah tropis ya, hanya memang kebiasaan masyarakat Indonesia yang kurang atau bahkan menghindari matahari gitu, itu merupakan sumber provitamin D yang murah ya, yang murah dan kita dapat dari alam. Ini sebetulnya menjadi salah satu sumber vitamin D selain suplemen ya. Jadi ternyata dari hitungan-hitungan ini ternyata akan daripada kita mengkonsumsi suplementasi vitamin D dibanding dengan misalnya setiap hari kurang lebih ya tergantung jamnya ya. Kalau pada siang hari jam 10 sampai jam 11, di atas jam 11 sampai jam 12 itu cukup 7 menit sebetulnya kita berjemur itu cukup untuk mencukupi kebutuhan provitamin D ya. Jadi sebetulnya kebiasaan, hanya memang di kita kan bahwa orang untuk menghindari paparan sinar matahari dengan menggunakan payung atau topi gitu ya, karena itu justru akan mengurangi vitamin D yang provitamin D yang didapatkan dari sinar matahari. Ya. Jadi memang kalau dari literatur dikatakan bahwa semakin gelap ya, semakin gelap kulit, jadi itu kita harus semakin lama terpapar sinar mataharinya sebetulnya ya dibanding dengan ya. Terima kasih dok. Kita mungkin masih punya beberapa waktu lagi nih. Saya mungkin membacakan 1-2 pertanyaan lagi. Ini dari Dr. Reski Ananda. Assalamualaikum dokter, saya Ananda dari Banjarmasin. Izin bertanya, berapakah dosis suplementasi vitamin D yang aman pada lansia dengan PJK untuk menghindari hiperkalsemia? Terima kasih banyak dokter. Ya, seperti saya sampaikan tadi ya. Jadi penelitian-penelitian dilakukan terutama di Indonesia yang dilakukan itu ternyata dosisnya cukup 0,5 mikrogram ya, dan jenis suplementasi vitamin D-nya sebaiknya yang golongan alfa kalsidol, yaitu vitamin D analog, karena dia memang dibutuhkan untuk
untuk pada penderita lansia dengan insufisiensi renal. Jadi gitu ya. Memang tidak menutup kemungkinan dosis vitamin D. Hanya memang pada lansia dosisnya tidak boleh melebihi dari 4.000 internal unit. Ya, tadi sampai. Terima kasih. Ya, terima kasih, Dok. Saya tawarkan lagi kepada para peserta webinar yang ingin bertanya secara langsung dengan Dr. Sony. Kita punya masih waktu 1-3 menit mungkin untuk diskusi. Apakah ada yang ingin bertanya secara langsung dengan Dr. Sony? Ya. Sepertinya belum ada ya, Dok. Baik, Dok. Karena waktu yang sudah menunjukkan pukul 8.25, jadi kita tutup ya, Dok, untuk sesi pertama dari webinar pagi ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Raden Mas Sony Sasotya, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis urogynekologi, yang telah memberikan materi kuliah yang sangat menarik begitu ya, terkait dengan peranan vitamin D pada disfungsi otot dasar panggul begitu. Semoga kita bisa ketemu lagi ya, Dok, di acara JPMT yang berikutnya, JPMT 5 dan seterusnya. Semoga dokter selalu sehat. Terima kasih, Dok. Semoga kalau misalnya dokter punya kegiatan untuk bisa meninggalkan meeting ini atau boleh bergabung untuk mengikuti sesi yang berikutnya. Terima kasih, Dokter Sony. Ya, terima kasih, Dr. Akbar. Ya, izin Saya mungkin dulu ya, Dok. Apa? Oh, di foto dulu, boleh, boleh. Katanya Dokter Sony malah sudah pergi. Mungkin panitia saya bisa dibantu untuk kita ambil foto bersama. Untuk peserta juga boleh mengaktifkan kameranya terlebih dahulu sebelum kita ambil foto. Dokter Atri mungkin bisa memandu untuk sesi foto bersama ini. Baik, terima kasih Dokter Akbar. Kepada panitia mohon untuk highlight-nya dimatikan dahulu sehingga kita bisa memvisualisasi semua peserta yang ikut dan menyalakan video. Oke, sudah siap panitia? Dalam hitungan ketiga, Jedok, 1, 2, 3. Ya. Sekarang dengan logo Pogi, Dokter. Gini, mana logo Pogi? Logo Pogi Jogja, Dok. Oh iya, logo Pogi Jogja, Dokter. Iya, jangan salah. Soal gini. Iya. Ya, oke. Ya, 1, 2, 3. Terima kasih, Dokter Sony. Saya kembalikan kembali kepada Dokter Akbar. Baik, terima kasih Dokter Atri, Dokter Sony. Terima kasih. Monggo, Dok, kalau misalnya mau meninggalkan Zoom. Ya, Oke. Saya izin ya, Liv ya, karena ada kegiatan lainnya. Terima Ya. kasih, Dokter Akbar. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan untuk sesi yang kedua. For the second session, let me moderate this session using English. Like for the second session of this morning's webinar, we will listen the lecture that will deliver by Dr. Henning Chen from Guangxi Academy of Medical Science. Dr. Henning Chen will talk about ultrasound evaluation of the anal sphincter complex. And before starting the video presentation, let me introduce to all of you about Dr. Henning Chen. She is a Deputy Director of Ultrasound Department of GPH, and she's current Associate Chief Physician Master of Medicine. The research interests about ultrasound diagnosis in obstetric and gynecology, and she is a now standing member of Pelvic Floor Ultrasound Professional Committee of Guangxi Ultrasound Medical Engineering Society, standing member of Gynecological Ultrasound Professional Committee of Guangxi Ultrasound Medical Engineering Society, and member of Fetal Urinary System Ultrasound Professional Committee of Obstetric and Gynecology, Guangxi Ultrasound Medical Engineering Society. For the participant who have the question, you can write your question in the chat box, and I will read your question in the discussion time.
And Dr. Henning has recorded the lecture in the form of video presentation. I will ask the committee to be able to play the video presentation of Dr. Henning Chen. Please, thank you. Hi, everyone. Good morning. Very glad to know you. My name is Haining Chen. I come from the Department of Ultrasound, Guangxi Zhuang Autonomous Region People's Hospital. Today, it's my honor to have this opportunity to communicate with Sagittal Urogynecology team and also appreciate my dream team's support to build this online platform. Next, I will give my lecture. The title is Ultrasound Evaluation of the Anal Sphincter Complex. I will share with you the context of my lecture from the following 3 topics. The first part is about the anatomy and physiology of the anal sphincter complex. The structure of the anal sphincter complex consists of internal anal sphincter, called IAS, external anal sphincter, EAS, puborectalis muscle, PM, longitudinal smooth muscle. From the finger, we can clearly see the various anatomical structures of the anal sphincter complex. The anal sphincter complex consists of internal and external components. The IAS is a downward extension and thickening of the inner circular smooth muscle of the rectum, which lies just below the rectal mucosa. The EAS is usually divided into 3 components. From distal to proximal, there's of the subcutaneous, superficial. The EAS is intimately associated with the part of the levator, ani mushroom, puborectalis, that forms a supportive lining around the rectum. Next, let's look at their physiological function. The internal anal sphincter contributes 17% to resting anal sphincter complex tone, control liquid store. The external anal sphincter maintain anal pressure when abdominal pressure increase, but it also contributes 25% to resting anal sphincter tone. It controls solid store. 75% of EAS have natural defense in the anterior part. Puborectalis muscle can be visualized as a U-shaped echogenic structure surrounding the EAS prospector. Longitudinal, a smooth muscle located between IAS and the EAS.
The pupil-rectalis muscle encircles the back of the rectum and forms the anal-rectal angle. It's like this. It also keeps the anal canal open and closed. Obstructed anal sphincter injury, we call OASI, is the most common cause of anal incontinence and anorexia symptom in women. The following risk factors have been identified. Primiparity, inherent predisposition, short perineal body, instrumental delivery, light forceps assisted delivery, vacuum assisted delivery, prolonged second stage of labor, more than 1 hour, epithelial analgesia, intrapartum infant factors, light birth weight over 4 km, episiotomy, mediolateral midline, previous anal sphincter tear, perineal laceration, often performed clinically to assess the pressures of anal sphincter complex injury. Perineal tears are graded from 1 to 4. First degree injury confined the vaginal mucosa. Second degree injury of vaginal mucosa and perineal muscle, but not the anal sphincter, like this. 3 degree injury to the perineum involving the anal sphincter complex, external and internal. 3A, less than 15% of external sphincter thickness is torn. 3B, more than 15% of external sphincter thickness is torn. 3C, internal sphincter is torn. 4 degree injury to external and internal sphincter and rectal mucosa. The second part is about the ultrasound examination of the anal sphincter complex. 2-dimensional ultrasound examination of anal sphincter complex. These are EAUS, adrenal ultrasound, TVUS, transvaginal ultrasound, TPUS, transperineal ultrasound. We can examine and measure the anal sphincter complex with these ultrasound techniques. The transvaginal probe is characterized by better resolution and high-quality imaging. So today, I'm going to show you how to examine the anal sphincter complex by transvaginal ultrasound. By comparing the anatomy with the ultrasound image, we can clearly see the structure of the anal sphincter complex. The image on the left is a
sagittal plane, while the image on the right is a transverse plane. As we can see, 1 indicates the rectum mucosa. 2 indicate the internal anal sphincter. 3 indicate the external anal sphincter. The anal mucosa is a symmetrical star-shaped structure. EAS and IAS are both a circle. By contrast, we found that the anal sphincter complex could be better observed in the transverse plane. This is a cross-sectional scan of the anal sphincter complex. We scan from proximal to distal, and the structure are the below. Perineal body. The EAS, the IAS, and the rectal mucosa, like this. We say again. Perineal body, EAX, IAX, rectum mucosa. Very clearly. We can also look at the anal sphincter complex in different locomotion stage, such as the rest stage and the contraction stage. Like this. We can see the perineal body, EAS, IAS, rectal mucosa. Contraction stage, we can see the same picture like this. EAS, IAS, rectum mucosa. As we can see, the anal sphincter is much more clearly visualized during muscle contraction. A two-dimensional ultrasound examination may be performed with any machine of good resolution. Three-dimensional ultrasound examination has the advantage of allowing extensive evaluation of the anal sphincters along their entire length and width. The first image is a 3D multiplaned image of normal anal sphincter complex. 3 orthogonic planes are shown. Transverse plane in panel A, longitudinal plane in panel B, coronal plane in panel C. We can, from the 3 pictures, we can see the external anal sphincter like this. Internal anal sphincter like this. And the rectum mucosa here. The second image is a tomographic ultrasound imaging
of normal anal sphincter complex. 9 slides should be displayed in a 3x3 matrix with an interslide interval, ideally of about 2 mm. TUI can be used to observe whether there is a sphincter defect in multiple plants. We can look at the 9 picture and see the EAS, IAS, rectum mucosa. 2D ultrasound size indicate damage to the anal sphincter following OISI. 1. Perineal body structure is unclear and or irregular, like this. Transverse plane, the normal target sign structures disappeared. The EAS and or IAS was interrupted, and the rectum mucosa was intact or fractured to the fracture, like this. Above is a schematic of the perineal tear. Below is an ultrasound schematic of a 3 to 4 degree perineal tear. Look at the picture. Grade 3A, tear of the EAS, less than 15% of the muscle thickness involved. Grade 3B, tear of the EAS, more than 15% of the muscle thickness involved. Grade 3C, complete EAS and IAS tear. Grade 4, tear involving the rectum mucosa. How do we measure anal sphincter injury when we find it? In a transverse plane, similar to a clock, we can use the center of the central mucosa as a fixed point and rotate from one side of the EAS to the other to measure the angle of the injury. In the sagittal plane, we can measure the length of the injury from the upper marking to the lower marking of the EAS, like this. The last part is about the case sharing. Case 1. The 43-year-old patient came to the hospital because of urogenic involuntary urine liquid for more than 1 month. She had been pregnant 4 times and had 2 children in the past. This is her 4th year after giving birth. She gave birth to her 2nd child, whose BPD was 89 mm. HC was 309 centimeter. Baby's birth weight was 2,819 grams. And there was a 2nd degree perineal tear postpartum. I examined her anal sphincter complex by transvaginal 2D ultrasound. And this is a video of her. Through sagittal section, we can see that
The perineal body of the patient is irregular here, and the echo is not uniform. Reload it again. Unclearly, the perineal body. In the transverse section, the perineal body is asymmetric on both sides, like this. And the local continuity of the EAS interrupt. We look again. The EAS is interrupt, very small, very small. The damage apparent at a 11 o'clock position. The angle of measurement is about 1 degree. The length of damage is about 2 millimeters. The extent of the injury is less than 15% of the EAS. So on ultrasound, she had a grade 3A perineal laceration. Case 2. This is a 31-year-old patient who returned to the hospital for routine examination 42 days after delivery. She had been pregnant 1 time and had 1 child in the past. At birth, the baby's BPD was 98 millimeter. HC was 345 centimeter. Baby's birth weight was 3,319 grams. The second stage of labor took 17 minutes, more than 1 hour, and there was a 3-degree perineal tear postpartum. Let's take a look at her video. Through sagittal section, we can see that the perineal body of the patient is irregular and the echo is not uniform. Here. In the transverse section, the perineal body is asymmetrical on both sides, and the continuity of the annuary EAS is interrupted. The IAS is intact. We look again. Here, the EAS is interrupted. The IAS is intact. The rectum mucosa is intact. The damage apparent at the 12 o'clock position. The angle of measurement is about 2 degrees. The length of damage is about 5 millimeters. The extent of the injury is more than 15% of the EAS. So, on ultrasound, she had a grade 3B perineal laceration. Case 3. This is a 32-year-old patient who returned to the hospital for routine examination 15 days after delivery. She had been pregnant 2 times and had 2 children in the past. She gave birth to her second child, whose BPD was 19 millimeter. HC was 319 centimeter. Baby's birth weight was 3,113 grams. The second stage of labor
took 10 minutes, and there was a grade 2-degrade perineal tear postpartum. Let's take a look at her video. Through sagittal section, we can see that the perineal body of the patient is irregular and the echo is not uniform. Look again. In the transverse section, the perineal body was asymmetrical on both sides. Here. The EAS was ruptured, and the local continuity of the IAS was interrupted. We look again. The perineal body was destroyed, and the EAS was destroyed. The IAS was interrupted, but the rectum mucosa is intact. The damage appearance at the 12 o'clock position. The angle of measurement is about 10 degrees. The length of the damage about 8 millimeters. The damage includes the EAS and part of the IAS. So, on ultrasound, she had a grade 3C perineal laceration. Case 4. This is a 13-year-old patient who returned to the hospital for routine examination 45 days after delivery. She had been pregnant 2 times and had 1 child in the past. At birth, the baby's BPD was 93 millimeters. HC was 327 centimeters. Baby's birth weight was 3,316 grams. The second stage of labor took 2 hours, more than 1 hour. There was a grade 4-degree perineal tear postpartum. Let's take a look at her video. Through sagittal section, we can see that the perineal body of the patient is irregular and the echo is not uniform. In the transverse section, the perineal body was asymmetrical on both sides. The annular structures of the EAS and the IAS was destroyed, and the rectal mucosa was herniated from the defect. We look again. The perineal body, the EAS, the IAS was destroyed, and the rectal mucosa was herniated from the defect like this. We look again. Perineal body, EAS, IAS was destroyed. The rectum mucosa was herniated from the defect. The location of the damage is from 11 o'clock to 1 o'clock.
The angle of measurement is about 30 degrees. The length of damage is about 15 millimeter. The scope of injury includes the EAS, IAS, and rectal mucosa. The second image is a TUI of anal sphincter. Damage to the internal and external anal sphincter can be seen at multiple levels of the TUI, and the image of herniated rectal mucosa can be seen at some levels, like this. Grade 4 involves anal sphincter complex, both EAS and IAS, and rectal mucosa tone. So on ultrasound, she had a 4-degree perineal laceration. That's all I have to share with you today. Thank you for listening. We sincerely want to get some advice from Sagittarius team and hope in the future both of us can explore more cooperation possibility in the field of obstetrics and gynecology. Thank you all again. You are very welcome, Dr. Haining Chen from Guangxi Academy. I think it's an interesting topic about the anal sphincter ultrasound, since as we know that there are increasing evidence that anal sphincter tears are often missed after childbirth, and even when diagnosed, often suboptimally repaired. So I think the imaging should be proposed to improve the detection and treatment of the OASIS. Thank you, Dr. Henning Chen, for a great lecture. And then for the participant who have the question to our speaker, maybe you can write down your question in the chat box, or maybe you can ask directly in the discussion time. So for the next speakers, we have Dr. Making, also from Guangxi Academy of Medical Sciences. She is from GPH Ultrasound Department and graduated from Guangxi Medical University as a master student. She fields of expertise is in obstetric and gynecology ultrasound, and she has rich clinical experience in gynecological ultrasound, gynecological 3-dimensional ultrasound, and pelvic floor ultrasound. Dr. Making Zhou also recorded her presentation in a video. I would like to ask to the committee to be able to play her video. Thank you. Good morning, doctors and experts. I'm Zhao Meiqing from Guangxi Academy of Medical Science, the People's Hospital of Guangxi Zhuang Autonomous Region, Nanning, China. Today, my topic is using 3-dimensional transperineal ultrasound to diagnose periurethral lesion. And I'm going to share some cases with you. I will show my PowerPoint in 3 aspects: female urethral anatomy, showing some cases and my diagnostic experience. Urethra is a thin muscular tube that drains urine from the bladder, starting from the internal urethral orifice to the external opening. Female urethra is 3 to 5 centimeters long, and the surface is covered with an epithelialized squamous epithelium. Many small mucosal glands open in the urethra, easily forming urethral diverticulum.
At the distal end of the urethra, these glands gather on the both sides of the urethra to form the groups. The groups are empty through the glandular ducts that commonly open in the urethra external opening. If lesion occurs in these glands, and thus it might affect the discharge of urine, causing symptoms of urinary tract infection. A thin vascular rich musculature supports the urethra and glands. The joint formation of the mucosa and submucosal layer plays an important role in the closing pressure of the urethra. These structures rely on estrogen after menopause, they will atrophy and lead to stress incontinence. This is two-dimensional transperineal ultrasound, shows the structure of the urethra. We can see bladder, urethra, and vagina. This is three-dimensional transperineal ultrasound. It shows the urethral external opening, striated urethral sphincter, and the surrounding tissue. Next, I'm going to show some cases about the periurethral lesion. Case 1. Female patient, 81 years old. Hematuria for 10 days. Urethral masses were found with bleeding for 4 days. Physical examination. There was a reddish mass protruding from the external urethra, about 3 centimeters in diameter. That was soft, a little bleeding on the surface. This is the dynamic ultrasound diagram of the mass. We can see the mass boundary is clear on the both sides. Internal echo is uniformity, a rich blood flow signal, branch line, coming from the middle urethra, the pinnacle of the mass. The mass is solid, hypoechoic, coming from the middle urethra to the external opening, a rich blood flow signal. The arterial spectrum is measured. Three-dimensional pelvic ultrasound. The left picture is the normal external orifice of urethra. The right picture showing the striated urethral sphincter is large but still complete. Because the mass was vascular in rich elderly female patient, we suspect it was a cancer. It was cancer. Finally, urologists removed the mass and did pathology tests. Pathology showed the mass was covered with the urothelium. Local epithelium showed atypical hyperplasia, interstitial edema, and deep hematoma formation and organization. Urethral chronicle with infection and bleeding was confirmed. Urethral chronicle is a common benign urethral disease in women, mainly manifest as a benign polypoid tumor of urethral orifice, also known as urethral granuloma or vascular polyp. So it can explain why the mass shows rich blood flow in the ultrasound image. It's kind of vascular polyp
Its occurrence is related to factors such as chronic inflammation or chronic stimulation of vulva and severe decrease of estrogen level. Clinical symptoms include urethral orifice pain, contact bleeding, urethral irritation sign. There's another case of urethral chronicle. It shows some common ultrasound features of that hypoechoic mass in urethra. Branch light enriched blood flow signal. And the mass comes from the urethra and complete transverse sphincter of external urethral orifice. Case 3. Female patient, 56 years old, foreign body sensation at external urethral orifice for half a year. Let's see the ultrasound image. Case 3 is another urethral mass. It was a low echoed mass of external urethral orifice. The boundary was clear and uniformity. Internal echo. Whirlpool shape. Color Doppler showed there was a semicircular blood flow signal around. Semicircular blood flow signal. Urethral transverse sphincter dilated, but it was continuous. Intraoperative, the mass was pink, a little tough, no touch contact bleeding. Pathology shows smooth muscle cell. So it was a leiomyoma of urethra. A leiomyoma of urethra, a rare benign tumor of female urethra, originating from smooth muscle fibers of urethra. Women in pregnancy age are prone to occur, and the cause is unclear, which is similar to uterine leiomyoma. Clinical symptoms include women might have the symptoms caused by the tumor pressing to the urethra, such as dysuria, frequency urination, frequency of urination, contact bleeding. This is another case. Two-dimensional transperineal sonographic depicting imaging features of periurethral mass in a woman with a suspect diagnosis of urethral leiomyoma. Picture A. On two-dimensional transperineal ultrasound, a well-defined solid hypoechoic mass was seen originating from the posterior wall of the urethral meatus. Picture B. Color Doppler imaging reveals abundant circular blood flow signal. This is a cyst. The cyst is seen around the urethra, clear edge, a little bit of calcification of the cyst wall. Color Doppler showed dotted blood flow signal can be seen around the cyst. This is the dynamic ultrasound diagram of the cyst. Clear boundary, no communication with the urethra. Three-dimensional Pulic ultrasound shows the cyst is on right side of the external orifice of the urethra. Complete urethra transverse sphincter. No communication with
urethra. The left side picture is a paraurethral cyst. The right side picture is a vaginal wall cyst. These cysts come from the same person. This patient came to our hospital for routine physical examination, and she had no symptoms. This is dynamic observation of paraurethral and vaginal wall cysts. This is urethra. The smaller one is near here. This is the vagina. The bigger one is on the right side of the vagina. These two cysts come from different parts of pelvic tissue. Three-dimensional sonography can easily present their location. We can also push the probe to observe the movement of the lesion and whether there is a communication with the surrounding tissue, like urethra, vagina. Usually, simple periurethral cyst does not cause any urethral symptoms. Case 7, it is also a paraurethral cyst, but this is different. The cyst has a connection with urethra. Three-dimensional pluripolar tomographic show there is a gap in the left external sphincter of urethra. So it's a urethral diverticulum. Case A shows an irregular anerotic area beside the urethra. Two-dimensional sonography and the axial plane shows that the urethra is connected with the irregular cyst. Urethral diverticulum incidence is about 1% to 6% in adult women. According to this statistic, the incidence rate of urethral diverticulum among female urinary incontinence people in urology is 1.4%. Urethral diverticulum is believed to be caused by repeated obstruction, infection, and rupture of periurethral glands into the urethra, forming a cavity connected with the urethra. Urethral diverticulum can be found by accidental physical examination or due to recurrent urinary tract infection or sexual pain. The most common manifestation of urethral diverticulum are vaginal mass, repeated urinary tract infection, frequency of urination, urgency of urination, incontinence, and other lower urinary tract irritation symptoms. UD should be differentiated from vaginal wall cyst, leiomyoma, gland abnormality, gonal cyst. 3D pulsable ultrasonic tomography can observe the integrity of the external urethral sphincter. Case 9 shows some strong echo sparks distribute along the urethra. Summarize. Periurethral disease is one of the causes of female urinary tract infection. Frequency of urination, urgency of urination, pain in urination,
hematuria, dysuria. CT or MRI has the ability to distinguish soft tissues, but the urethral lesions are mostly small lesions with low detection rate. Related studies show that the lesion with a long diameter or less than 3 centimeters are difficult to be detected by CT or MRI. Transperineal ultrasound has a high resolution for periurethral soft tissue, which can help us to judge the location and blood supply of the lesions and dynamically understand the relationship between the lesion and the surrounding tissues in real time. 3D or 4D can maintain the pure floor axial plane, but judge the relationship between the lesion and the urethra and the surrounding muscularies from multiple angles and sections. Thank you. You are very welcome, Dr. Making. Thank you for the very interesting topic about the periurethral disease. You already mentioned in your presentation there are many conditions related disorder of the urethra. Okay, next we proceed to the discussion time. Before we start discussion session, let me maybe say hello to our honorable speaker from China. I will invite Dr. Heining and Dr. Making. Dr. Heining and Dr. Making, have you joined with us? Hello. Hello. Wait a moment. Yep. Dr. Heining or Okay. Dr. Making? Okay. Or both of you already joined with us? You can look at me. No, not yet. Yeah. Okay, Dr. Heining. Thank you. Hi. How are you, Good Dr. morning. Heining? Good morning. Thank you for joining this morning webinar. So we still waiting for Dr. Making, right? Dr. Making have not joined with us right now. Okay, Dr. Heining. I can read. Hello, everyone. Yeah. I can read the question from the participants. Maybe you already answered the question from Dr. Supak Silawani. Maybe you can answer directly from Dr. Supak's question. Dr. Supak asks you, in the case of malignancy, can we too predict the fistula, any defect of sphincter anal or another effect of natural history of disease on urethral using ultrasound? If it's possible, how can we perform it? Please, Dr. Henning. Pardon? I'm not clearly. Okay. Please say again. Yep. The Dr. Supak's question is, in the case of malignancy, can we to predict the fistula, any defect of sphincter anal or another effect of natural history of disease on urethral using ultrasound? If it's possible, how can we perform it? Maybe you can read in the chat box the question from Dr. Supaks. Oh yeah, Dr. Making already joined. Thank you, Dr. Making. Hello. Sorry, Do you hear my voice, Dr. Henning? I can hear. You say quickly, I don't understand your name. Okay. I'm sorry. I will read slowly. Okay. Yeah. But
think you already answered Yeah, I first question. So I will invite Dr. Making and say hello. Hello, Dr. Making. Thank you for joining with this morning webinar. How are you? Fine. Yep. Yeah. We have some questions to Dr. Making and Dr. Henning. Firstly, I would like to read the question from for Dr. Henning. The first question is, how is the effectivity of transrectal ultrasonography in assessing grade 4 perineal rupture? I answer the question. Yep. Please, Dr. Henning. In the chest, Transrectal. Maybe we can use transvaginal probe, but insert in transrectal. It's different from endoanal ultrasound. So the question is, how is the effectivity of transrectal ultrasound in assessing grade 4 perineal rupture? Is the same with the endoanal ultrasound, maybe? As we know, that is the gold standard for OASIS diagnosis. Maybe what is your opinion, Dr. Henning? We answer the chat web. We can observe the injury. We use the use the transvaginal ultrasound. We also usually use this probe, and it's Y and 9. It's a code HH. We use the 这个怎么说来着？忘记了，不好意思。阴槽探头的频率是 We can say Chinese. Did you get my point? 陈主任，他是问的那个，你们现在使用的那把探头的效率跟另外一个做对比，对，是你感觉这个我们现在有点卡，听不是很清楚，听了一半。Dr. Henning, I can hear Dr. Akbar, can you write down the name for the special words, and I can translate it to Dr. Chen? Oh, okay. To answer the question more maybe you can translate to Chinese. Yeah, to Dr. Language, to Dr. Chen and Dr. Zhao. Yeah. Can you write down the special words? You mentioned the efficiency for the transrectal, right? Yep, yeah. Transrectal ultrasound in assessing grade 4 of perineal rupture. How is the effectivity? OK， 陈主任他说那个我们那个 transrectal 是那个就是我们用的阴槽探头。对，他说那个效率在。The frequency of the transvaginal ultrasound is 5 and 9 Hz. 是这个吗？陈主任，这个因为它里边有几个专业单词，我不是医学专业的，可能不懂，对，我想让他写下来。
看一下他，我发在那个聊天那个群里面好不好？我好像不在那个群里边。啊，就是那个会议那个群里面，会议群里面那个聊天群 ，OK 好吗？行。啊，我发下来可能是我不知道是不是这个问题啊，反正我先回答。Can you write down you mentioned the efficiency for the transrectal probe in which this word? Can you write down in our chatting box? Dr. Akbar. Maybe the committee will help me to write down. Oh yeah. The committee. Yeah. Thank you ya. Yeah. We Terima go kasih. to the next. Ya, terima kasih. Maybe we go to the next speaker, Dr. Making. Dr. Making, can you hear our voice clearly? Yes, I can Yep. hear you well. Yeah. I have some question to you from the participant. The first question is, what is the sensitivity of transperineal ultrasound to assess urethral weakness and voiding disturbance? Did you get my point? I can understand what you're talking about. Please speak slowly. Okay. Yep. What is the sensitivity of transperineal ultrasound to assess urethral weakness and voiding disturbance? Yeah. The committee already write down in the chat box. Maybe you can read in the chat box. Kyle, you Yeah. Already translate to the in the chatting box. Yeah. okay. Dr. Akbar. 美琪他问的那个，我知道，我看，好像我们平时没有去排尿障碍，好像没有做这个吧？他说是评估这个排尿这个问题。是那个压力性尿失禁的。压力输尿。压力性尿是我们说的那个盆底的那个吗？敏感性如何？不是很怎么回答的？无力好像排尿无力这个好像好难没评估过是吧？ Kyle, has she already answered our questions? No. I'm not answered yet. Okay. I discussed this question with Chen Haining. Not all patients will have symptoms at the time of the examination. When we examine the patient with the transvaginal ultrasound, so the very not very high. 不是很高，这个敏感性。The sensitivity is weak, and we haven't used this technique to assess urethral weakness. Do you get what I'm talking about? I'm not very sensitive, Dr. Akbar. Yep. Yeah, the transvaginal probe for access the uteral weakness, it's not that sensitive. This is the conclusion from Dr. Chen and Dr. Zhao. Oh, it's not quite sensitive. Yep. But okay. We can
But we can find the defect from the ultrasound when the issue 就你翻译一下，就是如果就是我们对损伤比较敏感，对这种就是障碍的敏感性不是很高。我现在敏感性不是很高。损伤就是组织的损伤比较敏感。It's already answered my question. Ultrasound is sensitive to tissue damage, not sensitive in the 你好不好？ Dr. Chen answered the ultrasound is sensitive to tissue damage. Okay, but for the not very sensitive and 在障碍 to diagnosis功能障碍 urological weakness and avoiding the disturbance. Okay, Dr. So yeah, the next question is, how do we evaluate stress incontinence using ultrasound? As we know, the disease related to the urethra, the majority disease, I mean, it's urinary incontinence, right? So how do we evaluate stress incontinence using ultrasound? Okay, maybe you can help to translate in the Mandarin or Chinese language. 陈主任，赵主任，他是问那个，那如果说他在这一块不灵敏的话，那我们有没有什么方式去评估、去检测到那个尿不利和排尿障碍这种？有没有什么方法？就是如果是在通过临床的一个检测，就是它的一个尿动力学的检测，还有它的这种仪器对它的尿道的压力的检测，这个是临床比较准确的，就是一个检测的方法，而且是这个诊断的金标准，就是用它的这种临床检测。但是我们超声对这个功能性的这个障碍是不是很敏感？但是可以在部分的病人可以发现他有这种障碍，就是比如说他漏尿，他就会在检查的过程中出现，但是大部分是没有这个表现，但是他也是没有这个表现的啊。就是一般这种病人是在临床诊断的，是通过临床的这个尿动力学的一个检查，对这个尿道的障碍的功能进行评估，这个是临床认可的一个诊断的手段啊，不是以超声为最后的诊断方法。Dr. Chen mentioned that the ultrasound is not the major standard to check the weakness of the uterus. It is the clinical doctors to evaluate whether the uterus have the weakness or disturbance. So the ultrasound is the only support to diagnosis. Only some like the dysfunction. Some cases can be, but also we need to combine the dynamics. Uterine dynamics is the golden standard. So ultrasound is only support the steps. Okay.
Yeah, actually, I cannot hear your voice clearly, but I get the point. So the next question, maybe for me to Dr. Henning Chen. Dr. Henning Chen, do you suggest to perform routine anal sphincter complex ultrasound to evaluate the outcome of the OSS repair? So what is the best time to perform anal sphincter complex ultrasound to evaluate the outcomes of our procedure in the term of OSS repair? Did you get my point? 陈主任他就说，如果说超声在检测这块儿没有在超声这块儿，它有没有什么常规的一些操作方法方式去对于尿道不利尿、漏尿这种情况做一些常规方面的一个诊断和治疗，有吗？我们国内的就是中国的超声只做诊断，目前没有做治疗。Ganteng papa tuh udah mandi belum? Udah. So Dr. Chen mentioned that now the ultrasound for utero is now it's only for the evaluation for their illness or not for how to say to treat the urethral problems. No, I mean in the anal sphincter, not urethral anal sphincter complex ultrasound. What is the best time to evaluate the outcome of OSS repair? 他说的是，如果说在那个尿道修复的过程中，什么时候是一个最好的时间去重复检查一下这个尿道修复的这个状况，就是用超声。如果是做了手术的话，我们中国这边是以就是术后3个月再回来进行评估第一次。Okay. So Dr. mentioned if we do the surgery for the urethral problem in China, normally after 3 months the recovery after the surgery, we will use the ultrasound to do the diagnosis again to evaluate the recovery the condition for the patient. Okay. Thank you. I will invite for the participant who want to ask directly to our speakers. Maybe you can raise hand. You can press the raise hands button. For all the participants. Yeah, maybe Dr. Ratri has some question to our speaker. Please, Dr. Ratri. Good morning. I have a question. So how can we evaluate the vesicovaginal fistula using the transrectal ultrasound, or which approach is the most possible to evaluate the vesicovaginal fistula? Thank you.陈主任，我尝试翻译一下，他说那个超声经直肠超声，
是有在做肛瘘检测的这个超声检测的话，您推荐是用哪种方法来做这个行直肠肛瘘的检测？就是通过那个它经肛管超声那个方法，就只有就是放置到肛管做的这个超声检查，就是 transperineal ultrasound， 就是这个。那就是通过这个来看那个括约肌的每一层结构的一个那个分析它的一个缺陷。如果是肛瘘的话，我们一般是推荐使用那个经浅表探头来看，因为它经肛管的超声，它只能看到肛管的这一段有没有缺陷，它不能看得到远端的这个缺陷的范围。陈主任，您说经浅表是那个大凸探头吗？还是容积？不是那个小的那个浅表的探头，就是那个平时我们看甲状腺的那个探头啊，线阵那种啊，对，浅表探头。OK。肛管探头的话，只是一个圆，能看到肛管。Hello, Dr. Akbar. Dr. Chen mentioned we do not recommend transrectal to the fetal during the diagnosis. We recommend the linear probe to do the diagnosis because the transrectal, when you do the diagnosis, only check some area. It's not the whole area for the fetal. Yeah, so we do not recommend the transrectal to do during the evaluation. Yeah. Dr. Ratri, maybe you want to ask something? Confirmation. I think it's enough. Thank you very much. Okay. Is there any question from the participants? Oh yeah. We have one question from Dr. Dina. Assalamualaikum. Good morning, doctor. A wonderful presentation. Excuse me, I am a GP, general practitioner in Central Public Health of Kertasamaya Subdistrict. Let me to ask, could the ultrasound used in the role of prediction values of the anal sphincter injury in prenatal period? Thank you very much. Hello? Yeah, already translated in the checking box to Dr. Zhao to check it. 赵主任已经在我们的那个聊天那个里边发出来了，在那个 Zoom 里边。看见，我看一下，我想一下，产前，他说产前就预测，我理解是这样子。哦，它是预测吗？预测的每的时候就预测，他说能不能预测这个？对，这个不能预测，就是因为每个出生的情况不一样，他只能说在产前先进行观察，他有没有损伤，然后到产后再进行检查，这个可以，但是没有办法预测，因为孩子他出生的方法是不一样的，出生的时候也不一定所有的人都需要做手术。Okay. Dr. Akbar, I try to answer the questions. Dr. Chen and Dr. Zhao, the answer is we cannot do the predict during the because even pre-pregnancy, even after the delivery. For the pre-pregnancy, we can do the test we can do the ultrasound scanning, and after delivery, we can do the ultrasound scanning for evaluate the anal sphincter injuries. But during the pregnancy, we cannot do because every baby, every neonatal,
delivery is different. Somewhat it's natural, somewhat it's need the surgery to do. The damage situation is different, so we cannot. Okay, thank you for the answer. I think because the time is up, we have to close our discussion time. Before we close, I would like to invite all of the participants and all the speakers maybe to take some picture. To all the participants, maybe you can activate your camera, and Dr. Ratri will guiding us to photo session. Please, Dr. Ratri. Thank you, Dr. Akbar. I would like to invite all the participants to turn on the camera, the video camera. So I will count until 3 in 3, 1, 2, 3. Another one, please. 1, 2, 3. Thank you. Thank you, Dr. Akbar, Dr. Haining Chen, Dr. Mason Zhao. The time is yours again, Dr. Akbar. Thank you. Yep. Thank you. Dr. Ratri. Thank you. I would like to say thank you on behalf of the committee and our head department to Dr. Henning Chen and Dr. Making Zhu, who has already joined with this webinar session today. So hopefully in the future we can collaborate together in transferring of knowledge and skills, especially in ultrasound field. Thank you. See you again. And I will return this session, go back to the host. Thank you for the joining with us in this morning session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Dr. Akbar, for hosting for moderating the discussion. Terima kasih kepada para pembicara dan moderator atas diskusi yang sangat menarik dan menambah wawasan. Tibalah saatnya kita pada akhir acara, kami selaku panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta dan tentu saja para pembicara yang telah bergabung pada acara ini secara virtual, dan kami mohon maaf atas segala kekurangan, baik yang disengaja ataupun tidak. Kami berharap acara ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa kembali pada kesempatan selanjutnya pada JPMT 5 tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.